Abega for high one vision GH Damase no support. Yadamase no adwenkyere afutuo ene ekitemu kakra dia beduha. Say on subscribing to channel ya ebesel. Subscribing na press the bell na one channel down die the foforo etumu announce we say foforo aba. Ha ene etie nsem ye hwehwe nsem mu ne echechire mu de ehu de yate de enim ne de abre omanfo no. Wo kire wadwen na onu ebi so ache na adwen nya atem didie. Ensam yensa ene yaka boso tew ye de bremo samri ye di kan efa ye nua ba se otwasene se twani a efre no Vivian Jill asem efa no ho semben ya ye beba so ye wia na yakọ asemi ehare ho kakra opani a no so kane na oyi sene a ye fre no Sam Ajetefio titi taxi driver ena nkofo enim no de fre no Semben na ato papa ya rehosem yi ebeba so na yefi ho a yakọ rapper yenua kane na oye rapper na ene waye sofo didinya ne Lord Kenya ono nso asem bi afa no ho ode nsem bi abetudwa rehosem yi bechechemu ede ama omanfo no ye monitor ne ye nkoso a wo hwe no na wo share video no de ma onua bi intentemo a infoni bi aba mountain Vivian Jill aposti infoni bi na mfoni no eya ni kan ye esan se ebehwa Ghana ha celebrities anase etitru ema ewodin wo system ni mu da bia na amanfo de so bo mu ena onware ena wa da be na abeware ena waware so ane de awosem ede dwa wasum saa esan se wakoye celebrity no abrabo ehia Ghana fo ye anamonto bia betu bia no na Ghana fo eni bia chiri eno ena yenua bayi mfoni a oposti ye ewo ne Instagram sandi bi to Facebook eni se oshekawa ewo ne nsa babia ye de wedding ring ehye no eho ena kawa ihye eno no manfo bisasi aso Vivian ye no wa nete ha o wako ware esie ena Ghana for auntie ana eye sene emu bi na watwa samfoni ede be kira na eye asembisa ena omanfo no bisa esanse wakoye celebrity ntino na efi se Ghana for ebete eho asem se onfacheme se bia yenua bai ebeware nenso yante wohwe nenso ba bia ka waihye no kire pefe se wanije aware awaware ho na ode kawa no so kire ma manfo hu se yes ampa mensuma ware anase sebi menya me ho eneme de na eba ne sen na se ampa se Vivian aware a ekoye secret marry denti na obia ante ho hwe na no se beka se na osuro se nipa dodo na beba ho aba abeha na dwen enu nti de bia ampa se yenua be ya ware de a ode saa aware eteteye no emre ene be kire se ampa eye aware anase eye sinimu aware bi ene de saa mfoni abetudwa abeka ya yenua bai chebia ena ne ba be mapeni na prempe edi ne birthday a or the message touching one be edema na Ghana fo nyina ebo na no ebo na ba so sampa oye obatan pa nti emre ebe kire se yenue ampa se secret wedding na waye dia be ma ne trinkwa na ya ma no aware so wonso kire wadwen na fa ne owo bia ne ye no comment fa to ho e ma no pepepe ye free Vivian so a na ye ba ye papa e friend Sam Ajetefio oye veteran actor Sam Ajetefio titi taxi driver said ye dodo na enim no enne ye papa say osra manfo odwanto Ghana fo nyina munya ne moa no na ontumi koye heart surgery ya rehosem ye beka ya ye papa yi enche bia na ba mountain ema ebesu dwa to Ghana fo se yare ama wajija yare ama na brabo ayeno bisi basa ti manfo no eboai
na ye papa akira asamre enam yare no nti edidi ne ho ama akopie na koma ho wo say ye no heart surgery. It is a Ghana for ye kasai animu ya ye ntu anamo amwa ye papa ya nya ebeti enya asem papa enye asem de Ghana beda besore no na asem a esi no na ebia enya asem a news a ye pe ede ate nti ni tete ma ne say Titi the veteran actor say the dodo na nim no taxi driver days Titi chira onaye ana ohia Ghana for emwa isan se moja endia fo sane ewo ni nipadua ni mu ye enu nti chira man na si nyina atatai samre o disansem ne betu dwa no eya reho e ma Ghana for etene yo monsa eyi bi ma no eboae ti aye bi dade a na je se ba bi adui yentumi nja ye papa yi mu enti ba bi biara obi wo unim ni pona ye Ghana ni a na akone moa menye sa na ya anti asem de no ene ye gina so bi sa se aso hyehyeye ben ne wo ye say ye movie industry entertainment industry Ghana no hyehyeye ben ne wo homa nkofo bi say binyese nkofo bi say ayarefo say actors actresses musicians sebi omo akoma ho megiem omo aye bia ma oman sebi opani bi bekọ adwuma ba eye movie bi ena obehwe ede adwodwo na koma eye nwum bi ena obetie ede adwodwo ne ho ebeba se bia omo ton ede an movie ne ye ton na mekoto ye nenso kan hu se sankofo ya ye bia boa oman no economically health wise kwa mo boa isanse obi yare da yare mpaso obehwe sini bi na ni we fimpo so yare behu an se wanya yare sa nchihye papa ben sabi omo a eto onyom ebeto onyom e wo wiase nyina ya hate wo wiase nyina omudu omo pani fie so a sabi wansre anko hospital na ebusuya asre ansa yasie no ye beto man mu ma ayense ide bia echirima sabi okodon kansamo jako mu na nam hasise kwakuma anumu aso se enye omo amodin bobi na enne sabi ebeka se eni bie bia ba abro so a omo bie hu ebeka se mu nyansa anya musika nti edi BCC schools ebiebie companies wo mu run transport system se daachi omo koma ho megye mu a saa nwume ya omo a hyehya to we behwe omo a emra enhyehye papa ben edi se enne ya wo de wo toto nwumi wantumi enya bi amia bi nwuma no adaache saa nwuma no behwe wo a oman na kasa ye team industry na kasa enhyehye papa ben ne da ho ema a creative art for say wo ko ho megye mu mpo a sei na boso no benya da bia ji se omo yare a na omo du omo pani fe so a omo sre ansa omo akọ hospital ji se omo pie monti besu kasa esre ansa ya san omo yare ansa omo didi enche bia na ye papa ono so ye fe ko file ye fe kohwe ni de epie ye beru ba bi wo se nya mpa edu ba bi se se ampa wo se ne ho kire no enti wo sa manfo ye ne mboa fa chemi aso oman be na ewomi so oni sabi adofo e be so na sene a no man na nkasa de ye ni hwe ye be ya ma no ne ye jawo saa na emom nyame amfafie na nipa ne to kun so wa to de a donations contributions akese ebe ba ne nsem oti ase no den na moye ma no a wu ye no
mode ewiase nyoma nyina ekobo na baso ato ne din aye street e de sisi theater nyina de ne din ato so jawadwen kire e wo sansem we hu yefri ya papa titi ho no mo a na tew ye ko Evangelist Lord Kenya. Evangelist Lord Kenya nene ono so de ensembi abeto emonten. Evangelist Lord Kenya asema o kan say senye wi ya boys itigu so a utu omfo omonten no a o se senye sa wi smoking na onom na ogine hu di pa say Obey one of the best musicians in the world. Eho, onene ya adwen ana. Uhu Lord Kenya kasa ni hip life mreso. Tamujan na so rap atenti an wo fe. Papa Sako. Brafo baby sano, LK, do you wanna try? Ulma Sako. Sa time uhu Lord Kenya na uhu no same. Related to asema ene okay. Rap atenti an wo fe ni gina ono. Ulma Sako. Lord Kenya say nye wi ya boys yi no mo a omonte kasa ya enye no anka ye one of the best musicians in the world. And he saying former rapper ya say we evangelist. The din anka shada kemu de Abraham Philip Apol Kojo do na friend Lord Kenya. Ano dey say me today edwa say enu ma bia oye no hip life this when nu ne ho wonu ne ho wonu ma bia oye no samre no na oso ofasa akwanya we so e de atu emebru nyina fo say time na ogina na nan so no na oye sa hip life no odi wi nom ene di si na ni so na oso tumi no wi no ma afi oye nyoma osisi no metrase na otumi ko studio krampa obehu no na on the left ekoshe right obehu no on the right akoshe left ni we fi ni otumi ni we tumi fi ni ho obetumi aka asem kwa no nkai so no ne kan I forgot myself easily. I go to the studio and instead of doing the right thing, I'll be doing something. I'll be shouting here and there. Rough. Thinking that I'm doing the right thing. Me ko studio na o me ye at the papa na there. O me ye no. Me tetema di senhuna na me fi se enumom na me ye enebova. Basically, marijuana affected me in the way I reason. Sister de na odwen kra no. We know me said the odwen. I would say things that I don't even remember. Or can someone on kind person or cancer answer no. I think economically it makes sense because there is money, but we have to be careful because it is not regulated. People will take it anyhow. Ti omwa moye mun legalize it. Sim said na mo hwemfa so abobenya wo ho na emom mun kan hu say emwa wo kwan bi bebre so tu di ni sika pa wo pa echi na wani beti no na wo de assess enuma bebre. Asamo a Lord Kenya eken ebinyum enene nya adwen obi nso ne be ya adwen wa fa mu da e na ode sa foto yi ba emebu no ate agu wi so den na wo be ka kire wo be foto be na wo be fa free Lord Kenya de mu aha eye one vision G